Dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bongwe di gasa ka tlhamolo go tswa toropokgolo ga Brone NAKO TB a re simolole ka go leba ditlhogo. Tatona Masisi go rogile mono gae maabane go tswa letong la malatsi a mararo kwa Namibia. Maloka diphathi tsa sepolotiki a neng a tsene phuthego ya diphathi tsa sepolotiki a dumalane gore puso e rolele diphathi molao kakanyetso wa go abela diphathi madi a ipapatso. Fa sa re sa mogaka wa pele wa metshameko Matshediso Sexton Kowa mo go tlhabololeng motshameko wa kgwele ya dinao se tla gakologelwa le mo dingwageng tse di tlang. Motswana o tsong kamogele ga mmogo le Tsebiso Sekolo yo tla ranolang ka puo ya diatla. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe ba boetse mono gae go tswa Namibia kwa tautona neng a le mo leetong la semmuso. Fa le kwa Namibia tautona Dr. Masisi o ne a nna le sebaka sa go buisa batsana ditshupo tse dikgolo tsa kgwebo kwa tsa Subcommand International Trade Expo ka Laboraro. O ne gape a nnela le dipuisano le tautona wa Namibia Dr. Nangolo Mbumba kwa ba neng ba buisana ka ditsela tse di tsa go tiisa le go tsweledisa botsalano jwa mafatshe a mabedi. Faratswana le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe la Botswana le ikaelela go dirisa mabelo a dithoto tsa Botswana Dry Port kwa Walvis Bay go godisa kgwebo. Tautona Masisi buile se maabane jaaka a ne a le molekane wa gagwe wa Namibia Dr. Mbumba go bontshiwa mabelo ao. Mabelo ao a tsamaisiwang ke khamphani ya Sea Rail Botswana e okametsweng ke Botswana Railways a dirisediwa go baya dithoto tse di farologaneng le gone go di anamisa. Go bolela fa lefelo leo le ka kgona go tshegetsa dithoto tsa bokete jwa 80,000 tons. Mabelo a solofetsweng go godisa papadisano ya lefatshe la Botswana le a mangwe a kgaolo ya borwa jwa Afrika mmogo le mebaraka e kwa moseja ga mawatle. It's a delight to come back, but my impressions are, similar to when I came the first time. Very impressive, commendable, and explains why we're using this port increasingly. It's our intention to grow our trade and use of this port. The whole purpose why we are together, President of Botswana, President of Namibia, and all our ministers, is exactly to make sure that whatever facilities we are having, road, harbors, airports, to facilitate business, to facilitate the economy, we want to use them jointly and to use them to the maximum for the benefit of the citizens of our two countries. As far as Botswana trade is concerned, we are noting that there has been increasing confidence, obviously, in the utilization of the ports of Walvis Bay. Specifically, the figures on the screen is basically giving you the trade patterns of volumes handled over the past 5 years. As you can see, for 2019, 2020 up to 2020 to 2021, growth has been basically steady. But as you can see, from 2022 up to 2024, there has been a significant growth in terms of the cargo that is handled. And that is really because post-COVID, remember during COVID, we remained open. Some of the ports within the region obviously closed, and we became obviously an alternative route, especially also for most of Botswana cargo. And we have since been able, obviously, then to sustain that kind of cargo. In terms of the cargo that we handle specifically here at the ports, originating from Botswana, vehicles, clothing, spare parts, tires, and the like in terms of imported commodities. But in terms of exported commodities, we also specifically handle copper concentrate. Lefatshe la Botswana le na le metswedi ya kgwetetso e le iseng le tsene ka bokete mo go yone jaaka tiriso ya marang a letsatsi le ikaelela go e dirisa go goroga kwa maitlamong a lone a go nna le tikologo e sa kgotlelesegang ka ngwaga wa 2036. Ke ka mo tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le lekoko la gagwe ba neng ba etetse mafaratlhatlha a kgwetetso e sa kgotleleng tikologo ya khamphani ya Cleanergy
Solutions kwa Walvis Bay, Namibia maabane. Go bolela fa company eo e di go kwa pele mo go tsa kgwetetso e sa kgotlheleng tikologo. Fa ba lekodisa Tautona Masisi ka sa company ya bone se dirang, bagolwane ba company eo ba boletse fa ba ikaelela go dira metswedi e le mmalwa ya kgwetetso e le ya senela ruri go baballa tikologo. Why do we think that Namibia is an Re lemogile fa lefatshe la Namibia le siametse kgwebo e ya rona. Mabaka ke gore lefatshe la Namibia ke lefatshe le le iketlileng ebile le na le molao, le rotloetsa dikgwebo thata le ka melao ya lone. Go dira maranyane kana kgotetso ya green energy o tlhoka letsatsi le le ntsi, mme re segofetse ka gore lefatshe la Namibia le na le letsatsi le le ntsi le phefo. Lefatshe la Namibia le siametse kgwebo ka gore le na le ditlhabololo tse di siameng. I just want to point to the port of Walvis Bay, which is a gateway to between what we produce here and the outside world and markets out there. And whatever hydrogen we are going to produce as part of this Motlakase o re o dirang wa kgotetso o tla bo o rekisiwa mo Namibia. Motlakase wa kgotetso o tla bo o dirisiwa go tsamaisa diteraka, dikepe, didirisiwa tsa temo, diterekere, diterena le tse dingwe. and gensets. All these equipments can be converted to run on hydrogen today. Puso e tla ba pele Palamente simololang kgwedi eno ya Phukwi molao kakanyetso o buang ka madi a tla abelwang diphathi tsa sepolotiki dikgwedi di le 3 hera pele ga go iwa ditlhophong tsa setšhaba ka Phalane se se ruhaditswe ka labone mo phuthegong ya diphathi tsa sepolotiki kwa maloko a yone a neng a dumalana ka bongwe jwa pelo gore puso e role diphathi tsotlhe molao kakanyetso wa go di abela madi gore di kgone go buisana ka gore madi a ka kgaogangwa jang kwa phuthegong e latelang Phatwe a hera bobedi a re utlwe tlotla Matlhabaphiri. Ga se la ntla diphathi tsa sepolotiki mo lehatsheng leno di kopana jaana go buisana ka ga dikanono tsa mpuso ya batho ka teng le ga dikgang di le dintsi tse ba tshwanetseng go bua ka tsone. Gona jaana kgangkgolo ke madi a 34 million pula a ntshitsweng ke puso go thusa diphathi tsa sepolotiki gore di tle di ipapatse botoka ka thuso ya madi a tswang mono gae. Tona Morwai yo neng a buisana le bone a supa ga phuthego e le dikakanyo tsotlhe tse di leng teng e le go nonotsha puso ya batho ka batho mo lehatsheng leno. Go ne gona le neelano, phuthego e tsamaile sentle, ba ne ba le gano botlhe ba diphathi le baeteledipele le barongwa ba diphathi go ne go buisanngwa sentle go neelanwa ka kagiso go le gontle mme ebile bontsi ba diphathi ga e se tsotlhe ba dumalana le gore ba leboga ebile yaanong gore kgang yone ya all party commission conference e nna teng mme ebile re dumalanye gore re sampe re tla kopana gape. Letsatsi le gonana re le akantseng ke goreng ga dio di tsamaya ka ga re le teng ka teng ke gore e re ka di 8 tsa kgwedi yone re le mo go yone ya August bokopano jo bongwe bo kopana re tla go tshotla dikgang tse dingwe tse di amang lehatshe la rona mabapi le democracy ya rona mabapi le ditlhopho tsa lehatshe la rona le dikgang tse di amang diphathi. Godimo ga moo puso e dumela ga go kopana mo go neela diphathi tsotlhe tse di ikwadisitseng ka ga molao mono gae sebaka sa go ithuna dinta le go tlhodumela ga botlhe ba le mo tseleng ya go nonotsha tsamaiso puso ka tekatekanyo. Re sekaseke gore role ya all party mo nakong ya gompieno re bona e ntse jang re akanyang ka yone e ka tokagadiwa yang gore re berekele mo nakong ya gompieno. Of course go bo go tsenya dikgang tse dingwe tsa gore composition ya yone ka ha e configuratilweng ka teng ka ha e bopilweng ka teng re akanyang ka yone tse dingwe ke kganya dithata tsone tsa all party conference gore e na le diheka gore mo molaong ga re sekaseka tota kganye tona ya all party ke go appointa kapa go recommenda di-commissionera tse 5 go ya go ba semolao komiti yone gore e be tla appointa batho ba yone gore ga se rena re appointang re dira recommendation gore e go pele. You gave us homework regarding the reforms that you would like to see with regard to the election or the electoral process. I think we must also appreciate the fact that we were able to
distinguish what we think we can achieve or can be achieved within the shortest time, and what perhaps we believe that are things that could be done or for the longer term. So I believe by the time we come back for engagement or for the next engagement, we'll be able to indicate if there will be progress or if we'll be able to take up to deal with some, especially the short-term issues for the 2024 elections in October. La go ntse jalo tona morwaeng o supile hatla ba ya palamente simologang kgwedi eno molao kakanyetso ka madi a ntshitsweng ke puso go thusa diphati tsa sepolotiki go raakantshiwa jang morago ga go tsaya megopolo mo phuthegong e. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Pakalane. Tona wa tlhabololo kgwebo re ka bogare a re thotloetso ya bagwebi ba monogae botlhokwa mo godiseng mogama wa dikgwebo ka e thusa beng gae go phunyeletsa mo mebarakeng ya mafatshe a sele. O ile seo kwa tshimolosong ya lenaneo la Firstpreneur la go tlhabala dikitso tsa kgwebo ka tshwaragano le banka ya First National Bank le khamphani ya Neo Hub. Moletlo o no tshwerwe mo Nagaborone ka Labone a rutla Alton Kgwatalala le ke letleletswe semolekae. Lefatshe la Botswana le ne la baya monona tumalano ya mafatshe a Afrika ya go nolofatsa motsamao wa dithoto le batho ngwaga o fetileng, mme seo se fa bagwebi ba monogae sebaka sa go gweba mo mmarakeng wa batho wa fetang 1.4 billion mo kgaolong ya Afrika. Ka jalo go tlhomamisa gore ba tswelela ka go akola seo, bagwebi ba tshwanetse ba tlhatlhelelwa ka dikitso le boitseanape jwa go tlhabolola dikgwebo tsa bone gore ba seka ba salela kwa morago mo papadisanyong le phadisanyo ya mafatshe-fatshe. By investing in talent, we are laying the foundation for re lemoga fa papadisanyo le mafatshe a mangwe e le konokono gore bagwebi ba nne le boleng jwa phadisanyo mo mafatsheng. Lefatshe la Botswana le na le tikologo e kgatlhisang ya kgwebo e le ka ntlha ya ditsamaiso dingwe tsa lone, mme seo se ka fa bagwebi ba mono letsogo le lefa godingwana. Erika lefatshe leno le le mo loetong la katlego ya botlhe, bangwe ba bana le seabe ba setse ba gatetse pele go tlhomamisa gore ga gona ope yo salelang kwa morago. Made concerted efforts to include the differently. Re ne ra nna le sebaka sa go tlhopha bagwebi kwa sekolong sa pudulugong gore re se ka ra tlogela ope kwa morago. Le mo tsamaisong ya go ipatlela sebaka re ne ra dira gore go nne le mokwalo wa braille go thofofaletsa bana le bogole tiro. For the differently abled applicants. Lenaneo la go tlhabolola dikitso tsa bagwebi la Firstpreneur go kaiwa le na le bokgoni jwa go fa bagwebi sebaka sa go dira botsalano le bagwebi ba mafatshe a mangwe. We are a startup that believes in governance. And what do I mean by this? We have an advisory board. Re lekalana le le dumelang mo ditsamaisong tse di tsepameng tsa molao, mme bile re na le bagakolodi mo mafatsheng ba akaretsa mongwe wa baokamedi ba khamphani ya Apple yo na le kitso e tletseng ya melawana ya papadisanyo ya mafatshe. Banka ya FNB le yone e re tshwaraganeng le yone e anamile mafatshe a farologaneng, mme se se tla tlhotlhofaletsa maiteko a go phunyeletsa kwa mmarakeng tsa mafatshe a sele. Within Africa would also be of assistance. Bangwe ba ba nileng le sabe mo lenaneong le ba supa fa ba na le tsholofelo e ntsi mo lenaneong leo. I get excited. Ke itumetse fela thata ka lenaneo le, mme ebile ke ikaelela go le dirisa go atolosa kgwebo ya me go ralala Afrika ka jaana e ntse e itshetletse fela mo lefatsheng leno. The rest of the world. Business ya me ja James Room ke plana go ira James Room e bidwa kgwebo ya me ke itloso bodutu e ka yone ke ikaelelang go ntsha banana mo mebileng go ba kgapha mo ditirong tse di maso tse di akaretsang tiriso ya ditagi manja ka ditagi bojalwa tse ba godise sente. Tshwaragano ya banka ya FNB le Neo Hub go tlhabolola tikologo ya kgwebo monogae e ne ya kgolwa fela thata. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone.
mogolane wa lekalana la Botswana Family Welfare Association mme amogela monatlhare o gwetlhile bomme le basanyana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 24 go dirisa ditirelo tsa bone tsa dithuto tsa botsogo. Fa bua lekala la BTV News kwa Francistown mme monatlhare o boletse fa ba setse ba simolisitse thulaganyo e apegileng ya go thusa badirisi ba bone ka mogala wa helpline. A rutlwe Abigail Manorobo. Lekalana la bofa le thomile ka ngwaga wa 1988 go fa bana ba ba setsana dithuto tsa botsogo segolo jang go thibela malwetse a thakanelo dikobo. Go kailwe fa bomme le ngwana wa mosetsana e le bone ba ba tshabelelwang thata ke mogare wa HIV/AIDS lefatshe ka bophara ke ka mo go tlhokegang mogala wa thuso wa mahala. Mme Monnathare a re thuto puisano e ke tsela ya go fa baithuti dikitso ka tshedilo maikuto mme ebile le gore ba nne teng ka nako go thusa bao ba ba tlhokang thuso ya bone. Tota hela bofa se leng gore ya se dira ke gona gore e ha banana integrated sexual reproductive health and rights services to adolescents and young people in Botswana, including the general population. Me ra tota rona re tebagantsa thata le banana ba ileng gore ba dingwaga di less than 24 years of age. Mabaka ile gone gore kana banana ba rona o ka ela tlhopho gore ga ba rata go ya go dikokelong tse ileng gore di thusa morahi. Ke batho ba ileng gore tlhele ba le go tlhakuring kwa ka ba lebella kgantelenyana ga ba bona e ka re gongwe kopane le wa moitsing ka ra mmangwana gwe kana motsadi mongwe o ka tswang moitse o hela a boela kwa lapeng a sa bona thuso. Number ya rona helpline e letswa mahala ke di network tsotlhe Mascomo, B Mobile, Orange. Number ya teng ke 16658 16658. Number ya mahala o kgona go eletsa bosigo ka 2 o kgona go letsa phakela motshegare na kongwe lengwe hela o tla arabiwa ke social worker. Mogala o ta thusa thata bomme le bana ba ba amiwang ke kgokgontsho ya bong magareng ga tse dingwe. So far I've learned so much. Ke gore ke lemogile la gore gona le digepe tse leng gore di teng mo lehatsheng la rona le leng gore banana ba ka thusiwa ka tsone. So helpline mo nakong ya gompieno ke setla beng se dira ke gone go leka go tlhofofatsa ka ha banana ba bona ditirelo ka teng re simolla ka kgantsona sa tshilo maikutlo because we go through a lot as young people. We are trying to care. Re leka go thusa dikgwetlho tse banana ba kopanang natso ke lebogela thuto puisano e. To be finding themselves with depression or a lot of stress, and I really appreciate the training. Kwa bokhutong go solofetse gore ba bata bong ba araba mogala ba ba bana le dikitso tse di kwa godimo ka botsogo jwa bomme le ngwana wa mosetsana gore e re morago ga thuso e ba ifilweng ba kgone go tsaya ditshwetso tse di maleba tse di amang botsogo jwa bone. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Farajola mogolwane wa tsa ipapatso wa kampani ya difofane ya Fly Namibia me Nerine Ace a re tsele ntšha difofane e kopanyang Maung le Windhoek e tla thusa mafatshe ka bobedi go amogana dingwao le tse ideeletsang. Me Ace o buile seo jaaka gone go amogelwa fofane sa ntlha go kotama kwa lebaleng la difofane la Maung go tswa Windhoek ka la boraro. A re se ke sesupo sa go tiisa tshwaragano ya mafatshe go godisa bojanala ga mmogo le go atolosa metlhale mengwe ya itshwelelo mo mafatsheng o mabedi a rutlwe mpho a rona. Tsela e ntšha sefane sa Fly Namibia go tlhalosa fa e tla bula ditsela tse dišwa go fa bapagami le bajanala sebaka sa go iphukisa phefo mo mafelong a mantle a mafatshe ao mabedi. Lefatshe leno le itsege ka bojanala jo bo kgatlhang leitho jwa makgobokgobo ao ka Vangwa Delta. Fa la Namibia lone le itsege ka bontle jwa tholego bo tshwana ditutuma tsa mothaba kgotsa St. John's le diphologolo makgabisa naga. The inaugural flight today symbolizes more than just a journey from one point to another. It represents e ya tsela se fofane sa Fly Namibia sa sejeno ga se go thusa mo loetong la o tswa mo lefelong le lengwe o ya go go le lengwe ke go tiisa tshwaragano le kutlwano ya rona tshimologo ya botsala le go dira ditso ke go tiisa batho gaufi le ba masika go ba thusa mo go tsa maeto a bone le go amogana dikakanyo le ditso re solofela fa paka eno e ya bojanala ita re thusa go golela pele. 2024 and we eagerly anticipate the launch of our next season. The majority of the people who fly into this airport bontsi ja batho ba ba goregela mo lebaleng le ke ba ba yang kwa ka Vangwa Delta kana ba fetela go lo gongwe e le bajanala ba lefatshe leno ba dirisa difofane tse di tletseng ga tse dinnye go ba isa koo tse di tshwereng ditso tsa lefilole ke tsone di simolotseng lefilole ka jalo ke go etla ba Fly Namibia go tswelela ba tshwaragana le dikhampani tsa difofane tse ka seo le ka gola le go simolla go tla malatsi otlhe. And soon thereafter even bigger aircraft. Mogolwane wa thabollo dikgwebo kwa Botswana Tourism Organization re thata one mmapatsi o ne a kgola kgato eo
a supa fa e le tswelelopele mo motseng wa Maung. O ne gape a sopa fa pele ga go simoloswa ga tsela e motho a na patelesega go ya kwa Aforika Borwa kwa OR Tambo pele a ka leba kwa Windhoek, Namibia. This new route signifies a step forward in our efforts to harness the transformative. Tsela e ntšha e supa kgatelopele mo tlhabololong le phetogo ya bojanala mo lefatsheng leno e ka yone ka kgonang go tlhabolola monggae. Tshwaragano ya rona le ba Namibia ga se go nna le tsela e fela. Re tshwaragane gape mo go tsa papatso go bapatsa bojanala mo mafatsheng ao mabedi. A greater number of visitors showcasing the best of what Botswana and Namibia has to offer. Namibia e tla bo e phunya phefo ka Laboraro, Labotlhano le Sontaga mongwe le mongwe e mela kwa Windhoek, Namibia ka metsotso e le 15 morago ga nako ya 10 mo mosong. E bo e kotama mo Maung ora moragonyana mme e bo e toga gape e emela mo motshokologong metsotso e le 15 morago ga nako ya 12. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Tla ke di be khutlo gone fa ke tle ke sutela mo gaka Edwin Mashaya Kgomo go bega ka tsa metshameko. Motho madume dumela tšeta tšiphutholo tse diphuka tšiphukaletse tšiphaelela madume go lona ka lerato tšere ya re gatere ga toga fa ya pele gatileng teng ka tsa metshameko ke Edwin Mashaya Kgomo metsone tsa re di buika go farologana di kaile motshameki le mokatisi wa pele wa ditlhopha tsa Mochudi Center Chiefs Union Flamingo de Sportos Matshidiso Sexton Kowa yo tlhokafetseng ka matlhatso jaaka mogaka o lorato e bile a dirile ka botswerere bodinokopila go godisa kgwele ya dinao mono gae. Di bui di tlhalositse seo kwa tirelong ya segopotso sa botshelo jwa gagwe kwa lebaleng legolo la setšhaba mono ga borone di diapoloko o na le ko Bratshidi jaaka na itsegi mo mererong ya kgwele ya dinao o simolotse leeto la gagwe mo go tsa kgwele ya dinao e le motshwara dinno mme a tswelela ka go nna mokatisi morago emisa go e tshameka. Sexton yo katiseng ditlhopha tsa Mochudi Center Chiefs le Flamingo de Sportos o kailwe e le mogaka yo neng a le lerato ebile a diretse lefatshe leno go tlala ka diatla segolo ja mo go godiseng kgwele ya dinao go tswa kwa moding. Van der Kowa was a great family man, a role model. Papa Tsidi to his children. Rako ene le monna o siameng thata mo lapeng la gagwe le mo tirong ya gagwe ebile banana ba le bantsi ba nywelego le gontsi thata mo go ene. Sometimes at the expense of the family, but then that was the generous man that he was. Ne le setswerere sa setswerere la ne re rona re le di opponent tsa gagwe ebile re le khakalanyana re se batho ba ba retiwang thata re le masole mme ne re lemoga gore monna yo e ne le setswerere a itse go dira gore a itse go dira mo ene gore le ha tshwara bolo a itshwere e sona eta go go ena a itshwara la e le gore gore na itse bolo a ikhabisa mo ene gore ha itshwara e le gore ne etswa gongwe a ke re no go tshameka rider ka kwa go tshameka rika ria le kwa right back and rider le kwa left back la e le gore no go jisitse ri hela ha Sexton a tswala utsa rider Matshidiso Kowa le mosadi wa gagwe ne ke batsa jaaka family ya me la ga ke tsala ke nyala Matshidiso was my best man mina andirala araton dirala di makatso re le mmogo re ya go gongwe ya ne le go robigiwa ena ba batla o di etela ra opela o pelletsa la go mme ke sa itse ra o itse o opela mme a ngare ke mmolela gore o ka opela pina efe ya Setswana ya le ke mora ke re a iketle re tle re tshameka di-tournament hela go te ke bala bana ba ga Papa Tshidi re tshameka di-tournament di dirilwe ke bo parlamente bo 10,000 nyana ra tsa ha ro tshameka di-tournament tsa kae le kae ra tsa tota Papa Tshidi re tlogetse le ka bolo batsadi tota ga ke itse gore nka simolola ke bua gape go le kae ka Papa Tshidi mara ra ditla re mo lebala ba botshelong ba rona baeteledipele ba kgwele ya dinao ka go farologana ba buile jaana. Kowa was different from many. He was a pragmatist, brave, formidable,
o ne a sa tshwane le ope ka botlhale botswerere le bonatla mme ebile a itse go dira gore mananeo otlhe a gagwe a diragale mo tirong ya gagwe. Never sophisticated his ideas. He made sure that they found their way into the world. Mo go rona mo lehatsheng la Botswana re latlhegelwa ke ditso tse di tshwanang le tsa borre Kowa. Kana sa kileng a se kwala, sa kileng a se bua. Ha go tshwane jaaka ne re ka bone re tsere dikapa mantswe be re go bua ene re be re ditsabe re ditsenya in the Museum of Sport. Monna yo re tshetse le ene hela jana ele motho o ratang kgwele ya dinao a rata batho ba ba nang le boammaaruri mo go yone. Mme nna ke ne ke kopa gore a ere mo dipharologanyong le dikutlwano tsa rona re leke gore re dire sepe kana re ska ra dira sepe se se ka supagala se se nneng a se rata. Bratsidi was a football person through and through. He was an authority. Ratshidi e ne le motho wa kgwele ya dinao tota mme ebile le nna ke bona le rrehela wa maemo a kwa godimo. Top human being and wore his heart on his sleeve. He was Bratsidi o tla bolokwa ka matlhatso kwa Moshopa le diapoloko BTV Sport Gaborone. Ere ka gote tsholofelo ga e tlhabise ditlhong morago ga ngwaga tse 3 lekgotla la Botswana Volleyball Federation le retelelwa ke go tshegetsa liki ka ntlha ya letlhoko la madi le barotloetsi go lebega fa tsotlhe jaanong di aperitshiamo go isimolola kgwedi eno e ya fifing go ya ka moeteledipele wa lekgotla leo Tsoseletso Magang a re seo se kgonagetse ka thuso ya madi go tswa kwa lekgotleng la Botswana National Sport Commission le la arabileng selelo sa bone. Ba re hile ona le gore ka we can do development there in terms of a league. Ba re hile ona BNSC e re file madi go tlhabolola motshameko wa volleyball league ga mmogo le loeto go dikologa lefatshe leno. Le fa madi a sa lekana fela re tla bona gore ra dirisa jang go dira sengwe le sengwe. Taibile se tsa go se go promise ba re promise a hata senyana, which means we have had to go back le rona to our original plans re go lebella gore Lekgotla la Botswana Volleyball Federation la beetswe 920,000 pula ke la Botswana National Sports Commission go thabolola motshameko wa volleyball mono gae sengwe se moeteledipele wa lekgotla leo a se itetse le gofi. BNSC e re thusela thata as much as subvention a rona yone e sa hetoga re hilwela gone mo ntse re go hilwe last year, which is unfortunate because totane re sologetse gore ta bona mo go tokanyana we cannot develop volleyball as ya ka go redevelop by our obviously madi a gorogile le fa re sanelwa a re neng ra kopile mme re filwe fela a tshwanang la ngogola bone madi a theleng ra hiwa gore kgone re ire yalo mme le gale tota go ketsa go mo go ka go rona itsile gone mo goreng re ntse re na le over a year re ntse re kopa tota re kokota thata go BNSC go ministry re ba kopa gore mme ha le ka re latella sengwenyana ra simolisa league ya rona go ka re thusa hela thata gape le gone re na le motshameko kana volleyball ene is 2 sports in 1 kana le motshameko wa beach volleyball re ta re kopa gone gore le gape le re thusiwe gore le one re o simolodise because between the two beach volleyball is much cheaper. Re ka madi a seke a lekana le go leo le tsweletse ka go taka maano a kwa le ka bona metswedi e mengwe gore motshameko o tswelele ka go gola. We'll be re-looking the fixtures so that we go back to running our league ele tournament style. E senya ka ne re eleditse gore mo kgona go ithala team e tshameka maybe game ile one ka weekend e bo ntateng ya madi a mannye re rulagantse gore league e tshamekiwa jaaka kgaisano gore re kgone go e fetsa ka nako. Twinsi wa team e kgona go bithala tshameka 2-3 games and so on, but we are doing that because we appreciate gore ke rona re ntse re setse government morago re morara we need this ba re latheletse ba se re latheletseng we'll do with we'll work around that and do what we can gore re busetse league because we need volleyball activity ala thata. Mo godimo ga mo lekgotla la Botswana Volleyball Federation le filwe 200,000 pula go ya go thabolola motshameko wa beach volleyball jaaka maikaelelo e le go anamisa lehatshe ka bophara. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone.
Motho 16 re go dinetse a ribe khutlo go nefa tshile bogejalo morwarre tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ya diatla tse masha kgomo tse tswa thobeng tse le phepa jo emthibi o emesente go tagarela jalo thulaganyo ya Botswana Connect Phiri o rile ga bosegangwe la ka mosokile lengwe tlhola sentle. I'm more particularly interested in the problems and the challenges we are seeing around the ESG realm. So when you're talking environmental issues, we're talking social issues, and we're talking governance issues, what are the challenges that we're facing? And then I draw a line when I was conceptualizing the second annual event to say, now sustainability. Let's bring in the pension funds, let's bring in the financiers, identify the challenges ESG is bringing, which is your land eradication, your